Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you fine by the grace of Almighty Allah. I'm Sharia Tasnim Billah, Assistant Teacher English, St. Xavier's High School, Khulna. And today I'm going to take online class of class 5 on behalf of St. Xavier's High School, Khulna. Okay, my dear students, let's start our class. In our previous class, we already start WS question, right? And you have learned two rules. Two rules, that means who and when and what. That means three rules you have learned. Okay? Now we'll start the next rules. Okay? That means when. Although we have finished the rule of when, but I want to ask you a question, because there is one rule left here. Okay, dear students, let's get started. When. You already remember the previous rule of when, right? But here I use a different kind of sentence. What is this? Okay. The school will reopen tomorrow. Okay, the school will reopen tomorrow. The sentence here, the underlined word is tomorrow. If I ask you question, the school will reopen. স্কুল খুলবে, স্কুল খুলবে। আমরা যদি প্রশ্নটা করি, এটা যেটা আন্ডারলাইন করা থাকবে সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে, দ্যাট মিনস সেটাকে ধরে এবং সেটাকে বাদ দিয়ে আমাদের ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা করতে হবে। স্কুলটা খুলবে, আমরা যদি কোশ্চেন করতে যাই, কি দিয়ে আমরা কোশ্চেনটা করতে পারি? হট দিয়ে কি করতে পারি? স্কুলটা খুলবে কি? আমাদের উত্তর কিন্তু আসছে না, তোমার উত্তরটা কিন্তু আসছে না। স্কুলটা খুলবে কখন যদি আমরা প্রশ্নটা করি কখন দিয়ে, when দিয়ে, তাহলে আমাদের উত্তরটা আসছে tomorrow. Okay, dear students, I think you can guess it properly. Tomorrow, it's a time, so we have to use here when to do WS question. Okay, here is the rule. First, I will write down the rule for you. After that, you will get the answer properly. Okay, the rule is when. First, we have to use when plus AUXILIARY, auxiliary verb. Auxiliary verb plus subject plus main verb plus extension. And at last you have to use question mark because it's a WS question. Okay, now dear students, I hope you can do it now. What you have to use here as answer? As answer we have to use
First, when. Next, auxiliary verb, that means সাহায্যকারী verb. When, auxiliary verb, here auxiliary verb is will. And you have to remember that first there is a subject and after that you will get verb. Okay, একটা সেন্টেন্সে শুরুতেই কি থাকে? শুরুতেই সাবজেক্ট থাকে and সাবজেক্টের পরে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা কি? মূল ভার্ব, আবার কখনো কখনো পাচ্ছি অক্সিলারি ভার্ব। ওকে, when, will, according to the rule, when, next will, then subject, that means subject, here the subject is the school. When will the school, next main verb, here the main verb is reopen. Okay, finish, and at last there is nothing left, so we'll put an exclamation mark, sorry, interrogation mark. Now, did you get the rule properly? I hope all of you get the rule properly. And you have to remember the rule: when plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus extension. Okay, now we'll go for next rule. I'll clean it up now and we'll go for next rule. Next rule, that means what. Okay, give the title, all of you. What does it mean? What সবাই তোমরা জানো, all of you know that what means কি. Okay, now যদি সাবজেক্ট, যদি কোনো বস্তু বা ঘটনা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যদি কোনো বস্তু বা ঘটনা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার, then you have to use what. That means if any things or incident, if we use it as a subject, then we have to use what. Okay, let's take an example. The is red. The dress is red. লাল, কি লাল? আমরা আগেও বলেছি এটাকে ধরে ডাবলএস কোশ্চেন করব, এবং যখন আমরা ডাবলএস কোশ্চেন করব এই ওয়ার্ডটা কিন্তু বাদ যাবে। সো রেড, কি লাল? কেন লাল বললে, যদি বলি কেন লাল, উত্তরটা কি আসছে? দ্য ড্রেস আসছে না। কিন্তু কি লাল যদি বলি, কি লাল? ড্রেসটা লাল। তাহলে আমরা কিন্তু বাংলা এভাবে বুঝতে পারছি যে কিভাবে ডাব্লিউএস কোশ্চেন কোনটা কোথায় ব্যবহার করতে হবে। ওকে,
the rule, and the rule is what? First what? You have to use what? Plus auxiliary verb plus what? Plus auxiliary verb extension. That means you have to use what? Auxiliary verb is here, auxiliary verb is and extension, that means baki অংশ. And the dress, underline word, the dress, it will be erased. Okay, what is red? And at last question mark. Okay, finish. What? And there is another rule for what. What is it? Okay, can I clean the board now? Okay, dear students, I will clean it now. What? If you want to classify any person, that means if you want to classify any person, you have to use what. যদি আমরা বুঝাতে যাই যে কোনো ব্যক্তি কোন পেশায় নিয়োজিত আছে, কোন পেশার সাথে জড়িত, সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াট দিয়ে কোশ্চেনটা করব। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্টার্ট। যদি কোনো শ্রেণী বা পেশার মানুষকে ক্লাসিফাই করতে হয়, কোন পেশার মানুষকে, ওকে, যদি কোনো পেশা বা শ্রেণীর মানুষকে পেশার সেটা বোঝাতে হয়, then what? Okay, let's take an example. She is a teacher. Here the underlying word is teacher. First what? একটু খেয়াল করো, আমরা যদি কোশ্চেনটা করি সে হয়, যেহেতু এটা আন্ডারলাইন করা আছে, এটা দিয়ে আমরা ডাব্লিউএসটা করব এবং এটা করার সময় এটাই কিন্তু বাদ যাবে। সে হয়, কেন দিয়ে কোশ্চেন করলে উত্তরটা কি আসছে না। যদি বলি কি, সে হয় কি, সে টিচার, উত্তরটা কিন্তু আসছে হট দিয়ে। ওকে, দ্য রুল ইজ what plus verb, that means auxiliary verb, plus subject plus extension. Dear students, I think you can do the answer now, right? You can write down the answer now. What, according to the rule, we have to use what. Then
Auxiliary verb is. What is? Next, what is he? She. Sorry, she. What is she? And at last, question mark. Okay, we'll go for what will be the next rule? Whom. I will clean it up. Okay, whom. Whom. What does it mean, whom? Whom মানেটা কি, বাংলাটা কি? whom মানে হচ্ছে কাকে। ওকে, অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত কোনো অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে whom দিয়ে WH করতে হয়। If you use any person as an object, we have to use whom to do WH question. Get it? Okay, now let's take an example. Let's take an example. I want Molly. I want Molly. একটু খেয়াল করো, I want Molly. আমি চাই। কি কি দিয়ে কোশ্চেন করলে কি উত্তরটা আসছে? আমি চাই। কি চাই? এটা কিন্তু বস্তু না, ব্যক্তি। তাহলে আমি চাই কাকে? যদি বলি কাকে চাই, আমি চাই মলিকে। তাহলে আমাদের উত্তরটা কিন্তু আসছে I want Molly. Okay, that means we use Molly as an object. Okay, so one more thing, first word it is subject and next after subject here verb then object. How will you recognize object? Subject এবং ভার্বকে যদি কি বা কাকে দিয়ে আমরা প্রশ্নটা করি তাহলে অবজেক্ট পাওয়া যাবে। যদি আমি বলি আমি চাই, কাকে চাই? কাকে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর আসছে মলি। দ্যাট মিনস আমাদের মলি দিয়ে কি করতে হবে? ডাবলএসটা করতে হবে এবং মলিটাই হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, রাইট ডাউন দ্য রুল ফার্স্ট। whom plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus extension plus question mark. But we have to remember it, in modern English generally we use who instead of whom. Clear? আমরা দুইটাই ব্যবহার করি, whom ব্যবহার করি, কিন্তু মডার্ন ইংলিশে আমরা জেনারেলি who ব্যবহার করে থাকি। ওকে, who or whom, who or whom plus, okay,
auxiliary verb? No, there is no auxiliary verb. এখানে কিন্তু কোনো auxiliary verb নেই, কি আছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে main verb. Yesterday's class, that is previous class, I already told you have to notice the second word very carefully. Second word very carefully, that means যদি দ্বিতীয় শব্দে am is are না থাকে, auxiliary verb না থাকে, am is are, then you have to notice the second word, that means want. According to the rule, we have to use do. Do, that means you do, you want. Okay. Who do you want? Okay, same way, am is are না থাকলে সেকেন্ড ওয়ার্ডে কোনো কিছু না থাকলে, that means মূল ভার্ব, কোনো কিছু না থাকলে, that means be on থাকলে, মূল ভার্ব be on থাকলে, কোনো কিছু না থাকলে do. You have to use do. And same way, second word s যুক্ত থাকলে we have to use does. And same way, second ed যুক্ত থাকলে we have to use did. That means present tense, and the last one is past tense. Okay, dear student, I hope you get the rule properly. Okay, and you have to practice all the rules at home properly. Make a lot of sentence and do a lot of WS question. Okay, and no more today. Next class I'll show you the next rule, that means the rest rule. No more today. Thanks a lot for watching my class and hope you're enjoying my class. Thank you.